recomendaciones para todas y todos. Hay que hablar en la medida de lo posible más pausado para que los intérpretes puedan hacer una buena transmisión de nuestro mensaje. Tratar de no hacerlo muy rápido para que sea fluido y claro, ¿no? Que sea como con buena dicción. Y bueno, la agenda, como ya la pusimos por aquí, van a ser 3 puntos. Esperamos que la reunión no sea muy larga. Les pedimos que también hagan intervenciones que no sean repetitivas y que sean cortas también para que podamos avanzar. Vamos a pedirle a los compañeros de Katmandú que nos informen de las últimas avances, de lo que cómo está la situación en Katmandú, de bueno, todo lo que es registro de actividades, cómo va el proceso. Luego vamos a comentar sobre los paneles que se están preparando desde las organizaciones miembros que somos parte del CI, junto con otras aliadas, y luego un informe breve sobre la reunión del CI que se está preparando en Katmandú. Entonces vamos a empezar con Netra y los compañeros de Katmandú. No sé si hay algo más que quieran señalar. Si no, empezamos. Entonces, bueno, si no hay nada. Está bien, pues. Netra, ¿qué pasó, Marcela? No, no, está bien, está perfecto. Va, adelante, Netra. Okay, thank you. Thank you, Rosie. Sorry, Kathmandu is cold, so I am looking different than what my picture was there in the Zoom. Thank you, and then welcome to this meeting, everybody. The Kathmandu preparation is now we are progressing a lot. So we all are focusing now the logistic management. We have tentatively a draft schedule, and then that will be finalized tomorrow, and then we will share all the schedule. We have 362 activities altogether, the indoor activities, and there are around 200 outdoor activities, the cultural program and then other art work. So it is going to be the Kathmandu going to be colorful, and then we have also media interactions, and then media has got the attention, and then our media, Nepal media, has also included the IC International Council press statement, and also included the 5 thematic areas that the IC will be focusing on. That we have already shared to you, and it is good. So now we are also, we will be in the next week, we will be discussing more on the assemblies and forums, how we make a more qualitative deliberations. So that is now the Kathmandu is ready to go, and then Kathmandu is ready to welcome you all starting from the first week of the February. And then some of the IC members are already in. We already welcome. So we are in the full swing. And then still we need your help and your support in many areas where we see the gap. We will ask you. And then I have one agenda in terms of the IC meeting. The logistic I will come later once the IC meeting report will be there. Perhaps the Secretariat, International Secretariat, Rosie will also share the Secretariat meeting decisions that we came up with the decisions about the logistic arrangement for the International Council meeting. Thank you, friends. We'll respond if you have some questions and queries. And today we have a number of friends, NOC members, and also International Council members from Nepal. Thank you. Muchas gracias, Netra. Bueno, si hay comentarios, creo que Leo tienes la mano levantada. Adelante.
Just a very simple question. How cold is it in Kathmandu? How many degrees? Netra, ¿puedes compartirnos? ¿O alguien de Katmandú? ¿Cuál es la temperatura ahora? ¿O Ian lo puede decir que está ahí ya? Sí. Yeah. Voy a hablar en español. Ok, Sí, no, entre 8 y 18 grados, pero más o menos, ¿no? Pero la noche hace frío, entonces, y los edificios no tienen todos calefacción, ¿no? Hay muchos lugares que están muy abiertos, entonces hay que ir abrigado y llegar polar, llevar una campera y bueno, unos guantes. Entonces, de días está bien, uno está bien, hay sol y todo, pero para de noche se vuelve un poco más frío. ujú. Entonces, abríguense, por favor, para no enfermarse. Muchas gracias. Hay que llevar ropa térmica, sí, guantes, gracias. Muchas gracias, Polar Ian. y guantes está bueno, sí. ¿Y cuánto dices 18 grados? ¿Eso significa sobre cero o bajo cero? Sobre No, cero, no, no, sobre cero, sobre Oh, cero. sobre cero, sí, no tenemos temperaturas bajo cero por ahora. Tam- Tampoco tanto, no, no. Pero es que de noche cuando uno no se mueve y está Ujú. fijo y todo, se puede entrar el frío, porque puede haber Ok, 8 grados adentro de un local, ¿no? ok, gracias, muchas gracias, Ian. Paco, Yes, thank you. Hi to everybody. Just a quick answer to Netra. If I can call you at the end of the meeting, because my partner to organizing the mountain melting glacier organization and the other panel, we are a little bit in delay. So I just to have to talk with you to know if we have internet and all these things, because we have many also participation from outside Nepal. Thank you very much and sorry to everybody. gracias, Paco. Yo creo que le puedes mandar un mensajito por WhatsApp y te va a responder, porque dijo Netra que tiene como complicaciones ahora con su señal de internet. No sé si nos está escuchando, pero le puedes mandar un mensaje y yo creo que te puede responder a la brevedad. Eh, bueno, pues no veo más manos levantadas. Déjenme ver si hay manos físicas levantadas, ¿no? Eh, pues yo creo que está casi ya todo listo para, para Nepal. Ahí está muy bueno esto que decía Netra de las 362 actividades, las 200 actividades fuera y, eh, y los medios. Fabián, Oui, merci Netra pour ces informations. J'ai compris qu'il fallait aussi bien s'habiller chaudement. Euh, ce que j'aurais aimé savoir, c'est normalement, il y a une manifestation qui est prévue le 15. Est-ce qu'elle est toujours prévue? Est-ce qu'il y a un parcours? Et est-ce qu'il y a, comment dire, de ce point de vue-là, déjà quelques éléments qu'il peut nous communiquer sur cet événement du 15. Est-ce qu'il a lieu le matin ou l'après-midi? Enfin voilà. Peut-être que ça peut être Home ou quelqu'un d'autre qui me réponde qui réponde sur cette manifestation qui est traditionnelle dans le FSM. I didn't hear the question. adelante Netra o Om. Home, Om. Sorry, didn't. Yeah, sorry, didn't understand. Yes, didn't understand the. the question was with regard to the speech demonstration. If you have some Your detail. voice is not, I'm not hearing your voice, brother.
Sí, creo que OM tiene mala señal y Netra tiene mala señal. Su internet está inestable. Lo que pregunta Leo es cómo va la Yeah. movilización. ¿Quién va a responder? Bueno, Ian está levantando la mano, no sé si él quiere responder, pero también OM. Adelante, OM. OM. No sé si me escucha OM. Su señal es muy inestable. Regarding mobilization. Now I'm listening, but I didn't understand the question because there was breaking up your voice. Peut-être que Yann, peux-tu nous donner quelques éléments? Could you please repeat? Could you please repeat again? J'avais demandé, je ne sais pas si la traduction se fait, mais j'avais demandé, I want to know if Hello. I want to know if a meeting of Kins Yeah. is in a good situation and there are an organization. What you where you are? Okay. about Okay. this I got manifestation. a question now. Okay. Can I speak now, Yes, Rosie? ready. Hello. Yes, Now. Omji, you speak. No, don't you Yeah. speak now. Thank you You very speak much. now. Only now I understood the question, your concern regarding the solidarity march. Thank you very much. On 15th, before 9:30, we all the participants, delegates, and I know all the delegates of international team and all the participants from within the premises of the Brikudi Mandap main area, we will be entering into the main premises before 9:30. Before office time, 9:30 to 10:30 is office time. So that we will be entered into the premises before 9:30, and we will be in the queue. We'll be ready with our placard, our banners, our jogging glances. Once the traffic police, give us the signal to come out from our main premises for the solidarity march, we start from the Brikundimana main gate in the queue, and we have planned not to disturb the public, transportation, public commuter, so that we will be using half of the road. We'll come from the main gate and we'll take left turn, and we Daniel, aquí will ne go viens for pas. around 2.5 kilometer or 3 kilometer area in the road, marching all with 35,000 or 20,000 people, whatever number we will be there, assembled before we start the march. Then there will be around 15 or 20 jatis, that is glances of different cultures, different songs, different dances from all over the country, all over the world. Then after completing our almost 3 kilometer, our rally, solidarity rally, we come back to the same place, and we will be again assembled in the open space that is planned, that is ready for our opening program. Before 12:30 or 1, we will be come back to the our main opening stage, and for 1 hour people will be engaged for their drinking water or going toilet or having lunch or taking rest after the solidarity. Then after 1:30 to 2, we will be starting our formal global opening. In the solidarity march, there will be many groups of the people will be joining or on the way.
of our solidarity march. That if we start with 30,000, then when we come back, we will be possibly 40,000. So that in this rally, we will not, shouting any slogans against, anybody, any government, any actors, and that march will be peaceful march with slogans probably ready in different languages, in let's say Spanish, French, Hindi, Nepali, English, Portuguese, so that this will be a solidarity march. I think so far we have been preparing this way, and there will be so many media persons. They will act, they will interact with the participants in the solidarity march about their views, and there will be so many dances in between. Thank you. Muchas gracias, Netra. Sheila. Vou abrir aqui. Fechó su micrófono, querida. Pronto, vou falar em português. Eu tinha uma pergunta, mas agora essa fala. Espera aí, que eu estou ouvindo minha tradução aqui, peraí. Mas agora, depois dessa fala, tem outra também. Foi dito que não serão feitas manifestações contra nada nem ninguém, né? Que vai ser uma manifestação pacífica. Quando a gente reúne milhares de pessoas numa marcha, essa garantia não é possível, porque podem acontecer manifestações contrárias a várias formas de opressão, e eu gostaria de saber qual é o nível de tolerância, né? É preciso que exista esse espaço para livre manifestação da sociedade civil mundial. Então, não há intenção dos organizadores e das organizadoras de que existam manifestações contrárias a nada, mas isso pode acontecer. Então, essa é uma pergunta. A segunda pergunta que eu gostaria de fazer é com relação aos painéis híbridos. Nós aqui no Brasil estamos organizando, escrevemos um painel que é híbrido e terá palestrantes, pessoas que vão fazer a fala, que farão à distância. Eu gostaria de saber como está essa organização, esses painéis que são híbridos, eles vão garantir a participação de quem estiver em Katmandu e também uma participação ativa de quem estiver à distância? Como é que isso está posto? É isso. Obrigada. Gracias, Sheila. Bueno, no sé, el panel se está organizando en Brasil y será de manera híbrida, ¿eso entendí? Tem alguns painéis que podem ser inscritos como híbridos. Então, terão palestrantes, pessoas que vão participar da mesa, que estarão em Katmandu, e pessoas que vão participar da mesa, que estarão no Brasil. Como isso vai ser, isso está organizado, vamos dizer assim. Sí, bueno, yo creo que esto lo podemos, lo ideal es el segundo punto de nuestra agenda, ¿no? Ver la cuestión de los paneles. Yo creo que si no hay más preguntas sobre esta parte organizativa, creo que ya quedó más o menos clara, podemos pasar a la parte de los paneles, que es los paneles que son híbridos, que van a ser en la franja de la tarde, noche de Katmandú, y donde van a participar compañeros de manera en línea, solamente van a estar conectados de otras partes del mundo porque no se van a poder movilizar a Katmandú. Y va a haber, vamos a tener las salas virtuales, vamos a tener interpretación, vamos a esperar que todos nos podamos conectar, que el internet esté asegurado para que todo el mundo esté conectado. Eso es lo que
por eso le preocupa tanto a Paco sobre el acceso al Internet. Los compañeros de Nepal lo han dicho que ellos están haciendo los mejores esfuerzos para tener Internet y tener todo lo necesario. Eh, Quizás, no sé si al respecto los compañeros de Katmandú nos puedan decir cómo va esa gestión del Internet para asegurar que vamos a tener las salas. También y quizás preguntarles si hay manera de que llegando al aeropuerto podamos comprar un chip para nuestro celular y cambiarlo, porque no podemos usar nuestros datos, nos va a salir muy caro el internet si usamos nuestros datos o nuestras líneas. Tendría que ser un chip local. Si es posible comprar un plan, por ejemplo, para una semana, 15 días, bueno, para tener acceso y estar en comunicación. Y, eh, y bueno, el paquete de los paneles. A lo mejor no sé si está si ya está por aquí Marcela o ya se me fue a la oficina, pero no sé si Netra, le damos la oportunidad a Netra que nos comparta algo al respecto en materia de logística de los paneles. Netra, ¿quieres compartir? Rose, e tem a minha outra pergunta também com relação às manifestações, que isso me Ah, preocupa. exacto, ok. Okay. Y sobre las manifestaciones, Netra y Om, sí nos dicen qué nivel de tolerancia existe, porque evidentemente cuando uno va en Thank una you. marcha, grita y sacas cosas, no va a haber manera de contenernos. Eso. Entonces, Netra, adelante. Sí, les pido que cierren su micrófono quienes no estén hablando para escuchar bien a Netra. O Arjun, ¿tú vas a hablar? Escuchamos tu micrófono abierto, Arjun. Netra, Netra, ¿escuchaste? Arjun Bhattrai, can you mute? Arjun Bhattrai, okay. Thank you, thank you, Rosie. Thank you, Rosie. In terms of the tolerance, we have discussion yesterday about the rally. Rally is fine. The only thing is that we have the slogan, we have the banner, everything, but perhaps we'll and then we have some songs, etc. Some musical instrument in between the people's music, no. So the local music, the indigenous people music, a musical instrument. But perhaps it is not a chanting of the slogan, but we will be demonstrating all the slogans, banners carrying and placard, etc. Inside the venue, we can chant. Inside the venue, we'll have also places for the march, a small round march. But the tolerance depends upon the politics. We have a geopolitics as well. So decided we were discussing that we will not prevent people's voice, etc. Because the big rally they will they will talk about, but if they don't chant, not make a big noise or not make a disturb in the pedestrians or the vehicles. We are also, Kathmandu is too small, and then if we disturb the vehicle, and then whole 3 or 4 days there will be disturb. Okay, disturbance whole day, even till midnight. So we are very much cautious about the not making a blockage of the vehicles. So from one side, and then we are consulting with the traffic police to make a more what is called non-disturbing rally. But the everything is allowed in the banner, in the placard, etc. That is our response. We can't stop people sometimes. That understand. But we request not to make a chanting of the slogan in the road. That will make a more crowd, and then crowd make a disruption in our program.
Second one is that the logistic. We are as far as we are trying to till date the internet is available for all the programs in the room. In the evening, our cafe. We are trying to purchase the dedicated internet, particularly for these 3-4 days. Okay, for 5 days dedicated. So you will have the internet facilities, projector, and that screen. So and then we need to have a Zoom. Perhaps our international, our IC members organization have the Zoom, and you will share the Zoom in advance with the international colleagues, and then physical participation will be there. So the venue we are trying, maybe tomorrow, the day after, we will decide the venue. But we are trying to make a good venue that accommodates 150 people physically. Inside, nearby, adjoining places of our program, our social forum, adjoining, but the good room, that is the no cold, at least. And then inside, closed door room, with all the facilities, amenities for the communication. We will communicate maybe in 2 to 3 days. We will make sure everything is guaranteed. Thank you. Muchas gracias, Netra. Youssef, your microphone. Yes, I didn't follow because I have a problem with the internet and I am moving to Brussels. Just because we are talking about the march and we are talking about the timing and when is that the march will be ended, as we will have the first activity for Palestine from 6 to 8. This is to know exactly. The second thing, what Netra said, that about the slogans and everything in the march, how it will be. And for us as a Palestinian, you know that we are coming to speak about our struggle. We will have our panel. We will show the situation in Gaza. We'll speak about genocide. So all this is very important for us, as well as I am waiting from Netra to tell me about the tent for Palestine inside the forum and how it could be, because we need to prepare also the photos, all the preparation, the banners that will put it around the tent, the flags and everything. So it's very, very important for the Palestinian in this forum. And we are building for on your work with us on this level. So we need to know exactly if there is a space exactly for not only for the Palestinian, for everybody, because she speak clearly that maybe in the end we will have the space to speak loudly, to speak freely, and to show our struggle and to show our human rights struggle and all this. So please, like to know more details about this. Thank you. Gracias, Youssef. No sé si Om o Netra quieren responder. Thank you. Now, yes, Yosef, that is available. The tent is available. We'll make sure the tent is available and you can make your program, everything. And then you can discuss inside our social forum. There is no problem. In the march, you can show your placard, your flag. We are just asking not to stand in the march. That's all. Don't worry. You bring whatever you can bring. You bring everything. Your posters, your videos, your etc. And then there will be the space. I already told you before. And we are in the process of the preparing the tent, etc. And we can't say right now the size, etc. Maybe only a few days before, but we will make it. Maybe 200 and 300 people. You can accommodate in that tent.
you will have the internet facilities in that tent. You will have the screen, and then you have to every organizer, they have to make their PowerPoint projectors, etc. They have to rent in. We will connect the service provider, and then also you can print your materials, etc. We can connect you to the service provider. That's all. I explained a lot before, Yusuf, in person to you. Thank you. Yes. Only the matter is you have to inform us. You have to inform us about the number of participants from your side, so that we will be able to arrange the space for you accordingly. Gracias. Yo quisiera señalar, Netra y Om, que bueno, el panel al que se refiere Yusef es en los paneles que van a hacer en la tarde. Esperamos que sean paneles para unas 500 personas, Yusef, y eso vamos a asegurar pues al equipo de intérpretes, la sala virtual y también esperamos que contemos con un espacio. Creo que eso se está viendo en Katmandú. Y yo creo que, bueno, dice Yusef, a ver, va a haber una marcha que empieza en la mañana, después vienen una serie de actividades, una apertura oficial que va a ser de la 1:30 a las 2, según lo que entendí, y el panel de la causa palestina va a ser de las 6 de la tarde a las 8 de la noche de Katmandú, y vamos a tener que estar ahí todos participando, porque la idea es estar todos ahí. Bueno, así yo lo que yo entiendo y que vamos a tener las condiciones. No va a ser en una carpa ese panel, va a ser en un espacio amplio. Eso es lo que yo esperaría. Bueno, le voy a dar la palabra a Pierre y luego a Ian. Si quieren completar, por favor, sean breves, porque para pasar ya al siguiente punto. Pierre, tu Sí, micrófono. ¿Puedes abrir tu cámara gracias. también para que facilitemos la interpretación? Gracias. Sí, estoy escuchando, you hearing me? I'm just, my question is just about the registration. The registration, those who arrive in Kathmandu, they might be registered as individual, they might be registered as organization. What do you provide? I mean, will there be on 13th or 14th or 15th a permanent welcoming booth in Brikuti Mandap where people will get a badge, a cardboard badge with a string around their neck? Is there something clear about how they can become WSF participant visible? Because usually a WSF participant is with a badge on his chest with a string around his neck, and he can put his name, his organization in the badge. And we have also suggested that he would put the language he can speak or the person can speak. So it's when you see someone that can speak English, or you know if she speaks Hindi, or you know, so it's easy because then you can direct yourself to the person and speak in English. So these where do we get? Have you printed badges? Are you 25,000 badges? Where do we get them when we are in Kathmandu? Shall we come in Brikuti Mandap on the 14th, on the 5th? Because then the 15th, it's too late maybe to, I mean, you can not have, maybe some people are invited to come on 14th to get their badge. So please give us an information about this. Very crucial question. Netra sir, will you answer or myself? ¿Quieres preguntar, Ian? I will. Okay. Netra, I will be very short. I will be very short. Okay. Yeah. Okay, on 14th, the badge are available. PA for everybody. We will be printing 20,000 badges, and let us see if it is not enough, then more we will print, and then we are ready. So on 14th, the badges are available in Brikuti Mandap. Everybody can come
and then pick up, and then with that stream that you are talking about. We are planning all this. Maybe the badge we start to print from day after tomorrow. Only we will give you badge, and then all other materials, maybe the assembly organizers, if they print, that is fine. We don't have money except printing the badges. Thank you. And then we didn't think, we haven't think about the language. We haven't think about the language, Okay. but now we consider also the language, Bhavana. Maybe our colleagues, those who are working on the badge, are also attending meeting. Please note that, and then name, organization, country, and then language. That's fine. Thank you. Yeah. Yeah. Two more things, sir. Two more things. I think Brother Pere has raised two more concerns also regarding the registration. We will encourage people to register online, so that we already have and then we have also apps. We are developing the apps to register. So we have a registration decks in the Brikoti Mandal. Starting from the 14th, registration decks and distribution, badge distribution decks, volunteer decks. Every decks will be functioning from 14th in the Brikoti Mandal. People can come. And then we have a continental registration space, Latin America, and then Asia, Africa, Europe, and people go in their respective continent and then get badge and also get registration. They have the apps. I don't know how the apps will work. There are our IT colleagues, they are working on the what is called apps registration. Let us see how it will work. Otherwise, there will be the physical registration as well. Thank you. Yeah. Ok, bueno, tenemos tres manos levantadas. Está Ian, está Rita y Sheila. Adelante, por favor. Y yo creo que con este bloque vamos a cerrar esta parte. Creo que van saliendo cosas. Si es que no hubiera, y cerramos con letras, si es que hubiera algo que afinar. Adelante, Ian. Voy a hablar en español. Rápidamente que con las compañeras de acá, de Alternative y de Catalizo que vinieron, estamos preparando como un kit de llegada, donde, por ejemplo, habrán las respuestas que vos preguntaste, Rosy, sobre el chip, ¿no? Sobre el teléfono y los datos, y bueno, varias cosas, la cuestión es sobre el Visa, cómo se puede pagar, qué aplicación hay que bajar para los transportes, todo ese tipo de cosas. Está el documento en preparación, casi terminado, entonces creo que al fin de la semana ya les podremos compartir y ya así lo tienen para la mayoría de la gente llegando ahí antes del foro, ¿no? Después está la cuestión del híbrido, del internet y del online y todo. Creo que como dijimos, ¿no? Hay tres tipos de actividades, la presencial, la híbrida y la en línea, y la 100% en línea. Y en esa, por ahora, no lo pensamos tanto, creo, y entonces, bueno, hubo acá la proposición de organizar un día donde se podría juntar todo ese tipo, porque lo pidió también Asril escribió su actividad, pero el problema es que no viene nadie. Entonces es complicado de meter una tele y que la gente venga y se siente y que solo venga, poca gente se quedaría, ¿no? Entonces quizás hacer un espacio, pero todavía eso se está pensando y no está claro. Pero yo creo que lo ideal sería de juntar un día, dirigir un día y de meter todas las actividades 100% en línea y de hacer un video sobre el sitio, como lo hicimos durante el foro virtual, ¿no? Con slots, una cabina Zoom y ahí caberíamos todos. Pero eso todavía se tiene que reflexionar un poco. Entonces, bueno, porque si no podemos hacerlo así. Gracias, Jan. Sí, miren, ya estamos haciendo como, creo que hay muchos detalles que se van a ir resolviendo en el camino eh, y que podemos ir resolviendo con los compañeros, bueno, con este kit que está haciendo las compañeras, con Ian de Catalizo. Eh, Solo dos palabras y vamos a pasar al siguiente tema. Marcela iba a dar un informe, pero lo podemos avanzar aquí con
con Fabien y los que estamos del secretariado, porque Marcela creo que se desconectó, no la veo en la sala. Entonces, Rita, por favor, y luego Sheila. Y perdón, antes, y pedimos ¿Soy que, sí, solo nada más parece ser que hay una traducción que sale en inglés y francés y ubican bien su canal para que salga bien, no, no haya duplicación de idiomas. Adelante, Rita. Em algumas falas do inglês para o português também não havia tradução, ouvimos em inglês. Mas então não sei se foi erro de canal, mas foi só uma informação. Eu gostaria de saber se para os painéis do final da tarde nós estaremos em locais diferentes. Porque uma informação, me pareceu aqui, é que cada painel terá de levar o seu próprio data show, seu próprio equipamento, e para as organizações, acho que seria mais fácil, porque nós teremos telão da organização, do Nepal, vai providenciar. Mas, se for no mesmo local para as 500 pessoas, seria interessante para que se pensássemos em um mesmo equipamento para todos os painéis. Isso se ficar para a responsabilidade do conselho ou das organizações dos painéis providenciar esse equipamento. Vamos, assim, simplificar um pouco. A outra pergunta, que eu não sei se foi tratada, porque eu estava numa edição antes de entrar aqui, é sobre a abertura. Será um painel com falas ou será uma abertura cultural? Eu não consegui entender qual é a ideia da abertura após a marcha. O que está sendo proposto e como será organizado? Gracias, Rita. Bueno, Netra comentó eso, que va a haber una marcha y luego que va a haber un panel de apertura. Sí. Sheila? Sim, mas como será a abertura? Desculpe, acho que já foi detalhado e eu estava fechando o Con portal. ponencias, creo que, bueno, eso entendí. Só quem estará nesse painel? Okay, let me, I will do that. Okay. The opening panel will be, in the opening panel, there will be speakers from the movements, trade union, labor movements, women's, feminist movements, farmers movements, youth, and then people with the disabilities, Dalit rights, the excluded peoples. And then also there will be people from the human rights defenders. And then one of the criteria for the opening is that there should be inclusive of all the continent, at least one speaker from each continent. Maybe from Asia, a few more, because Asia is the largest. And then also the meeting is taking place in the Asia, so a few more. But from other continent, at least one speaker will be there. All the movements people. Okay. So that is the one, maybe 10, 11 people will be there. And then we start with the welcome songs prepared by Nepal's cultural team. We call it the World Social Forum song. And then there will be and then we start, the opening means the deliberation by the speaker. And after opening program, we finish, we start the cultural program.
the continental, all the continents will participate after 4 o'clock, 4 to 6. We'll try to we start from 1 p.m. the opening and end by 4 p.m. and then from 4 p.m., 4:30 p.m. we start the continental cultural program till 6. So we request our colleagues from different continents to come up with your cultural dress. If you can carry your instrument, the small instrument, come with that, your songs, your videos. So that's the day, the opening day is the first, the solidarity march, followed by panel, the opening panel, and after that cultural program. And at the end, the IC organizations organize the thematic hybrid sessions. So it is a full from morning to night 8 p.m., 9 p.m. Thank you. Please have a look our document. We have already explained in the brochure, in our logistic note. So again and again we are talking again and again, but you look at the document as well. We request our colleague to see the document in the website. Netra, gracias. Netra, ¿nos puedes reenviar el documento? ¿Nos puedes reenviar el documento? Y bueno, antes de dar la palabra a Sheila, parece ser que no había estado saliendo la interpretación al portugués, había 2 de portugués, no había nadie en francés, entonces vamos a ver si el equipo de intérpretes... Sanjay ji, can you please put the document? Ok. Bueno, adelante, Sheila. Eu continuo com dúvida com relação aos painéis do final da tarde, que serão híbridos. Então, estou entendendo que vai haver o telão, vai ser feita a locação, né, o aluguel de equipamento, de projetor. A minha dúvida é com relação à tradução. Tem uma tradução que é feita virtualmente, né? Então, pelo próprio Zoom, podem ser colocados lá os tradutores, mas vai haver tradução presencial, vão haver as cabines com os fones, para que quem estiver presencialmente no Nepal também possa compreender o que está sendo falado à distância, né? Pelos palestrantes, pelas pessoas da mesa que não estiverem no local, como é que isso está pensado? É essa a dúvida, gente. Gracias, Sheila. Bueno, hace 2 reuniones se comentó que se está habilitando podcast. O sea, no va a haber aparatos para cada persona, porque es imposible, no hay aparatos que den. Se va a hacer la transmisión, la traducción, la interpretación vía podcast, y todas las personas que estén ahí presentes van a poder tomar el audio que quieran escuchar desde su celular. Es lo que se va a hacer. Y no va a haber, o sea, se van a asegurar para los paneles globales que vamos a tener en la tarde, y esperamos que los paneles principales de Katmandú también lo tengan, porque no va a ser imposible dárselo a todos, a todas. Entonces sí va a haber cabinas de interpretación, se está diciendo que se van a rentar proyectores. Me parece que podemos, si hay uno que nos lo den a responsabilidad para estar usándolo en los 5 paneles que vamos a tener, está bien, hay que ver las condiciones si eso va a ser posible, porque seguramente vamos a estarlos moviendo, pero asegurar, sí, hay que organizar esta cuestión. Y sí va a haber, pues se hizo esa prueba de salida de audio que sí funcionó. La cuestión está en que tengamos el internet, parece que se están haciendo las gestiones y eso está avanzando, ¿no? Y creo que sí, no Obrigada, sé. Ruth. Sí, bueno, miren, vamos a pasar al siguiente punto, que es el de los paneles, precisamente. No sé si yo le daría la palabra a Fabien. Bueno, Ian iba a comentar. ¿Es algo sobre los paneles, Ian? Sí, Uy, aquí. sí, y es lo más ¿Puedes, importante que hay que arreglar rápido. puedes abrir Entonces, tu por cámara? eso, ¿Puedes abrir tu ¿qué? cámara para que te vean No,
¿No puedes? ¿Estás Es que me... despeinado? No, es que tengo poca wifi donde estoy. Ah, Entonces, ya. probablemente si la prendo, lo siento, Ah, va, compañeros dale. intérpretes, que les debemos mucho y muchas gracias por estar. Sin ustedes seríamos pocos. Ok, adelante, Eh, Jan, entonces. pero sobre los paneles rápidamente, hay tres días en realidad, no más para 5 paneles. Entonces, yo les mandé un documento y me tienen que decir si están de acuerdo con las fechas y los horarios. Los horarios de los paneles, el 16 y el 17, serían de las 6 a las 8, de las 8 a las 10. De lo mismo para el 17, ¿no? De las 6 a las 8, de las 8 a las 10. Y el último día sería el panel feminismo, que sería de las 6 a las 8. Entonces miren por favor el documento, díganme si todo conviene, si está bien los horarios, si la repartición de los días y todo les conviene a todos, porque eso tenemos que decidirlo ahora porque como los compañeros del Nepal ya lo dijeron, creo, varias veces, es que de noche hace frío. Entonces hay que encontrar un local un poco diferente del foro, que estará cerca del foro, pero todavía lo están buscando, que sería un gran local, como un gran hostel o un gran lugar así para poder llenar 500 personas, pero nos necesitamos los horarios, ¿no? Entonces, si todo el mundo puede mirar, decir que está bien y así vamos adelante, ¿no? Entonces sería el 16, 17 y el 18. Ya A tienen ver, toda la Jan, información, creo. si repites los horarios sería de 6 a 8, ¿no? Sería el A ver, 16 de 6 a 8, de 8 a 10. El 17 de 6 a 8, de 8 a 10. Y el 18 sería de 6 a 8 y ya terminaría, ¿no? Porque ya el 19 es el fin del foro. ¿quieres que comparta lo que nos mandaste por correo? ¿O tienes Lo- le, ma- le mandé en el grupo WhatsApp el Ajá, PDF, creo que sí, todo el mundo lo puede abrir. Allá sí, está toda la indicación. pero hay personas que no están en el chat, entonces, ¿Cómo podemos hacer? ¿Lo puedo meter en el chat? yo Quizás. lo voy a abrir ahora y lo voy a compartir. Voy a compartir la Perfecto. pantalla para, me dicen si la ven. O sea, serían aquí está, el solo foro de Palestina de 6 a 8. Y luego, de 8 a 10, el 16. Sería hasta el 16, entonces el día 15 no va a haber nada, ¿verdad? Ok, el 16 sería primero el de Palestina de 6 a 8 y luego de 8 a 10 el de paz y justicia, ¿no? Después, el 17, está entrando Yusef. El 17 sería eh, economías de 6 a 8 y democracia de 8 a 10 de la noche. Y luego el 18, feminismos a las 8, de 8 a 10. Así se está proponiendo. Ok, Jan, adelante, El tienes feminismo no, el feminismo de 6 a 8. 8. Ok, entonces hay que cambiarlo. Bueno, No, empieza a entonces los 8, eso dice ahí. Empieza a dice, las 8, ¿no? Ah, dice 8. Bueno, feminismo dice 8 p.m. Tiempo, 8 p. ta. Sí, hay que Hay que cambiarlo. cambiarlo. Es a las Ta. 6, ¿no? Mm. Ok. Bueno, lo voy a dejar de compartir. Y adelante, Jan, entonces. No sé si. No, el problema es que es tarde también, ¿no? Entonces, eso es la duda, ¿no? Que habrá gente de 8 a 10, porque ya es tarde, ¿no? Después de todo un día de foro es como, Pero no podríamos hacer nada el día 15 con el de. Para que no desde sean. aquí, Porque desde se ve. aquí los compañeros. Sí. Dicen que no. No, dicen que es complicado porque el primer día tenés todo el panel cultural, ¿no? Vamos a tener Ok. la, la entrada, los paneles y después hay los eventos culturales que duran hasta las 8. Ok, bueno, vamos entonces, Fabien, adelante. Vamos. Non, mais merci. Ce que je crois, c'est que nous avons deux temps, enfin, une réflexion en deux temps. Le premier temps, c'est une réflexion pour nous dire qu'il faut absolument que ces panels puissent avoir lieu
et qu'il puisse être en hybride de manière à ce qu'effectivement, ils soient bien internationaux. C'est le sens premier de cet objectif. C'est qu'il y ait véritablement une dimension internationale. Ce qui veut dire que le communiqué du CI doit être sur le site et ce communiqué doit pouvoir être partagé le plus possible dans le monde entier à travers l'organisation, les médias, etc. Après, j'avoue que c'est un peu dommage que la Palestine ne soit pas le 15, mais Youssef pourra le dire mieux que moi, mais s'il n'y a pas de possibilité, on faire avec. Euh, en ce qui concerne euh, les autres, Eh, effectivement, perdón, Fabián, no je está pense que de saliendo, 6 à 8 et de 8 à 10, c'est Fabián, perdón, no un está petit peu compliqué. saliendo, no está saliendo la Mais voilà, interpretación. Perdón, avec. no está saliendo la Et pour le reste, interpretación. ¿Me escuchan? Ya, adelante. Fabien, il y a un problème Adelante, da, d'interprétation. sigue. Please il y a repeat, problème. sir. Please repeat. Fabian, pode começar novamente, não estávamos No entendendo. estábamos oyendo nada. Bon. Adelante, perdón, Fabián. D'accord, je vais essayer de Please recommencer. repeat. Je disais la chose suivante. Premièrement, il faut on ait l'importance de ces panels du CI, qui sont la vision et la visibilité d'une dimension internationale du FSM et du fait que nous ayons véritablement par ces panels une possibilité d'une discussion internationale au niveau de ce que le Conseil international souhaite qu'il y ait comme débat. Et de ce fait, il faudrait absolument qu'il puisse y avoir une visibilité du communiqué à la fois sur le site et qu'il puisse être, que nos organisations puissent faire connaître ce communiqué. Je pense que le communiqué a besoin aujourd'hui de beaucoup plus de visibilité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la distribution des horaires. Je pense que c'est dommage qu'il ne puisse pas y avoir le 15, une initiative Palestine qui soit véritablement pris comme un événement et pas comme un panel comme les autres. C'est un événement qui est à la hauteur de la situation internationale et de l'enjeu que représente la Palestine aujourd'hui et ce conflit. On le voit bien avec ce qui s'est passé avec la Cour suprême internationale. Donc voilà, mais si c'est pas possible, tant pis. Mais il faut vraiment que l'on donne cette dimension-là et trouver la jonction après avec l'atelier qui suit, c'est-à-dire sur la guerre et le climat. Faut trouver parce que 2 heures, c'est rapide, c'est très court, et avoir déjà 2 heures sur la Palestine et encore 2 heures sur un autre panel, j'ai peur que ça soit un peu long. Ce qui est vrai pour le 16 est vrai aussi pour le 17. Tant mieux si les femmes ont le 18 un panel où elles sont toutes seules et c'est vrai que ce soit bien que ce soit à 18 heures. Donc je pense que le panel sur la Palestine et le panel sur les femmes devraient être indépendants et le panel sur la démocratie, la paix et les questions comment dire, du capitalisme et de l'économie peuvent être mêlés, mais il faudrait trouver une organisation pour qu'il y ait le 16 la Palestine, le 18 les femmes, et le problème, c'est voilà, il faut trouver une articulation qui soit favorable. C'est pour ça que l'idée du 15 était une bonne idée, mais bon, voilà. Gracias, Fabián. Sí, bueno, está la mano levantada de Reno y luego Yusef. Thank you. I just wanted to say a couple of things, right? So one thing is 8 to 10 in Nepalese context during those days. It will be cold, so it will be very difficult to manage. We have to be practical. 6 to 8, yeah, it can be managed. So kind of we should not think even
for 8 to 10. You know, we need to think about people who are working there, and then hall, and it will be cold. So all those things needs to be very seriously considered. So I think, like, okay, let's think something differently. That is one. And second thing, you know, kind of, I have written in the chat also regarding SIM card. It will not be that difficult to get the SIM card, but we will try also to manage. You can use the data. It will not be that expensive. For kind of, if we buy data for $10, no, it will be for more than 1 month. So kind of, we can, like, okay, we can spend $5 and then get the data, or $2, you know, depending on how many days we want, and then also. So that will be that I wanted to respond. And third thing, what just Fabian said, I think it will be, you know, kind of, for us organizing committee, it will be very useful if I see, like, okay, yeah, I also strongly feel that Palestinian issue needs to be discussed deeper. We might not rush for 2 hours, you know, but that needs to be, if I see committee members register the event, and then kind of ask organizing committee for kind of to organize a tent for a whole day to discuss on this. Now that can be organized, you know, that can be organized. It's kind of, my plea to IC committee member is, please take the responsibility, and then, yeah, and then let's talk, and then create some kind of conducive environment to organize this, you know, kind of. We don't have a lot of time, so we have to be very clear and specific. Okay, let's do like this, you know, kind of, in a spirit of solidarity and a spirit of camaraderie relationship, no, kind of, let's do like this, we will be doing. So kind of, please tell us like what you think will be very good. Let's discuss, and then we will not have any problem to organize a tent to discuss on Palestinian issue for more than 2 hours. You know, kind of, we can do that one, but that needs to be very clearly and then very clearly taken decision. This has to be decisive. You know, we can do, and then I also feel that this needs to be discussed for more than 2 hours. I just wanted to say this one. You know, we don't have a lot of time, so we cannot. Now we cannot not to take the decision. So in this meeting, let's take the decision and then take that forward. I just wanted to urge request to IC members as well. So yeah, thank you so much. I want to add one line. I want to add one line with Renuji's version, that if you decide to talk more on Palestine issue, after, you know, in the evening, bit earlier, and continue on more hour, it's okay. If you want to combine two, it's okay. If you want to organize two parallel, it's in the same hour, it's okay. But as Renuji said, if you continue later to 9:30, 10, it will be quite difficult for our volunteer also. It will be difficult for you also, because it will be too cold. Yeah. Gracias. Bueno, Renu estaba diciendo que lo tenemos que resolver. Creo que hay un problema ahí con la interpretación, no estaba saliendo el francés. Hay que ver si está bien acomodado si hay buen internet también. Con los intérpretes también nos falla el internet, bueno, a todos nos puede fallar. Entonces vamos a ver que todo esté saliendo claro. Youssef, adelante. Tu micrófono, Youssef. Youssef, your microphone. Yes, okay. yes. Hi. Yes. Hi. Thank you again for all what you said. For me, I lost part of the discussion because I lost the connection. So I just came back when Fabian were talking, and I didn't know the discussion started from where. So if I make any mistake on what I'm saying, please correct me. And thank you, Netra, and thank you for all the committee and the Nepalis for your work. And really, it's a lot of work, and we know this, and we hope we will have successful forum all together, because this kind of the work that we need in solidarity for all of us for our resistance. Just to speak about the Palestinian issue, because as I understand from the beginning and when we were talking about the dates,
that there will be the march on the 15th, and there will be the panel on Palestine that we prepare it, or part of us in the IC prepare it as the other panels. It will be from 6 to 8. This is the one I lost because then someone of you looks, they are talking about from 8 to 10, from 9 to, I don't know. This is the first thing. So to understand, we are talking about this panel, that it will be in this period. And my threat was, as the people will be tired and the opening and all this, I don't think the people will come to this panel in the beginning. I don't know. We are talking about how many hundred of people we want in those panels. We need to decide exactly and to see it will work or not. There will be a time for everybody to rest and come back after the march, and how much the people they will walk in the march and all this. So this is very important. Of course, Fabian, what you are saying, it's the thing that we are thinking about. So really, we want to see exactly what, as I see, want to do on this level, the space that we want to put for Palestine in this struggle and in this situation and in this genocide and in this attack on Gaza, the journalists. There is many topics. And just to make it clear, really, the world before 7th of October, it's not the same as after 7th of October. It's not only for the Palestinians. It's not only the loss of our people, 30,000 being killed in Gaza. No, it's about a human rights issue on all the world. Everybody will be attacked in this period. And after, you need to know that this kind of discussion, it has to be for our future as World Social Forum. We are not begging solidarity from anybody. We are really, our people, they are giving solidarity even under attack to all the resistant people, to all the human rights defenders, because we are defending human rights in the world. So really, thank you, Fabian, for this, what you said. And I hope that we need to understand exactly what we need on this level. Just to remind you that also, as we register this panel from 6 to 8, we tried also to register another panel that it will be for Palestine. We register it as World Social Forum, as the Palestinian Social Forum. And we registered the tent also as a space of discussion all the time in the forum. So if we are agreed to make this kind of structure, that the 15 will be okay, the people will come to this meeting and they will participate, okay, and then we register, I think, on the 16th, on the 17th at 11:30, another debate on Palestine, and we want everybody to participate, because the second one, we were looking forward not to be analyzing and just speeches. We were thinking more to build structure and to build strategy on how to work about Palestine in the coming year for the preparation for the next forums and all this. I hope I was clear on this. But of course, we want to agree on all this together. Thank you. Gracias, Josep. A ver, yo creo que, bueno, no sé si hemos tenido problemas aquí con las cabinas de interpretación y ojalá lo podamos resolver para que salgan el audio de español a portugués. Cuando hablan en inglés, de español, bueno, cuando se habla en inglés, sale al español. Y las compañeras que hacen español-portugués pueden tomar el relay para pasar a portugués, porque ha habido como, creo que, Claudia, tu micrófono está haciendo un poco de ruido. Entonces, tratando de entender, yo digo, o sea, hemos trabajado durante Hola. Claudia, tu micro está abierto. Bueno, vamos a cerrar aquí. Tenemos, ojalá el día 15 se pueda concretar el diálogo con el panel de Palestina, el diálogo con Palestina, para darle un peso suficiente. Tenemos solamente 3 días, 16, 17 y 18, y creo que si podemos pensar, sabemos que uno está dedicado a la paz, otro está dedicado a la democracia, otro está dedicado a la economía, otro a economía solidaria, otras economías, otro está dedicado a las mujeres, los feminismos. Podríamos organizar, como decía, no sé, el día 15 dejarlo a Palestina, el día 18 dejarlo a las mujeres, y el 16 y 17 hacer un mix
de los paneles que están en este proceso. Vamos a ver si es posible, según lo que estoy viendo, que se está como proponiendo aquí, para que los invitados, las invitadas que están para cada uno de esos temas, participemos en estos diálogos globales y hagamos ese mix de diálogo para en el horario acordado de 6 a 8, dado que, como se ha dicho, de 8 a 10 es muy frío en Katmandú y nadie va a estar ahí. Es muy frío para todos, va a bajar más la temperatura, entonces quizás no va a haber condiciones para estar ahí presente. Bueno, Leo, adelante, Leo. Well, I just agree with what has been said, that I was afraid that you put the panel on peace and climate at 8 o'clock in the evening, which seems to me impossible. So it should be from 6 to 8. That's what I basically wanted to claim. And then also, are we talking also about speakers now in the different panels? Or is that another point? Sí, Because estamos hablando de los paneles, Leo. Puedo, because I have a, a serious decision to take. As I've said before, the Vice President of Bolivia is thinking about coming to make a long trip from Bolivia to Kathmandu. But if he only participates as a panel speaker from, let's say, 5 to 10 minutes, that would be a very, very big effort. So he would rather speak online from Bolivia in that moment. If there is a chance that he could speak at the inauguration or have an extra time slot, a sort of a speech, a conference longer, then he would come. I find it's a big responsibility to not shift a personality like him to Kathmandu, and then he does not appear in the different meetings. That's what I wanted to say. We are still in conversation. Here, I think, is present also Leonardo from the CUT, which are going to decide about the speakers. Paco has been in touch with Via Campesina. He knows better how to do that, and the other panelist from Northern Europe, Tort, is taken care of. That's all. Gracias, Leo. Bueno, Ian, adelante. no, para resumir las posibilidades antes de empezar el debate sobre las intervenciones y los panelistas, sobre las fechas, ¿no? Si es posible el 15, vamos a ver con los compañeros de aquí lo que se podemos hacer, sabiendo que en final me equivoqué, que lo cultural se termina a las 6. Entonces podría empezar a las 6:30 el panel
el panel Palestina, ¿no? Y obviamente, como Youssef lo dijo, es muy importante y está en el medio, del medio de un montón de problemas y como dice, hay un antes y un después para toda la movida internacional y geopolítica internacional. Entonces concuerdo con eso, soporto lo que dijo Fabián. Ahora lo dijo también Youssef, no sé si va a haber mucha gente el 15, porque después de todo un día, la mañana, una movida, después de haber escuchado durante 4 horas la apertura, bueno, no sé, pero al mismo tiempo es importante hacerlo uno de los primeros, entonces creo que ahí, si hay la posibilidad, insisto, porque no, todavía no lo tengo por certeza, si hay la posibilidad de hacerlo el 15, lo tienen que decidir compañeros palestinos. Y bueno, y después la proposición, obvio, de quizás hacer una fusión entre el panel economía y el panel democracia puede ser también una solución, ¿no? Pero eso, de hecho, lo podemos hablar porque ATAC organiza uno y el CRID organiza otro, entonces creo que ya podríamos. Yusef. Yes, for me, I agree that from the beginning I was afraid to have it on the 15th for the Battle of Palestine. I told you. And then I understand that the Secretariat discussed the program and I respect this, but really let us think about it together, as Jan said, like to change a little bit in the panels and to make sure like the Palestinian one, it's not on maybe on the 15th. We need to discuss together, not me or the Palestinian Social Forum will decide alone. We are working as IC, so let's think about it and decide together about this. Fabián. Moi, je comprends et je suis partagé parce que d'un côté, il faut être sûr que le 15 soit un bon moment pour faire le panel pour la Palestine, parce qu'il faut qu'il y ait quand même du monde. Et ce que vient de dire Yann tout à l'heure me pose question. Néanmoins, il faudrait s'assurer déjà de la présence de la Palestine à l'ouverture, déjà dans le panel d'ouverture, parce que c'est déjà important que la Palestine soit dans le panel d'ouverture et donc puisse prendre la parole à l'ouverture. Et inviter à l'initiative qui aura lieu à 18h ou 18h30 le 15. Euh, Après, si le 15, il y a la Palestine, on peut avoir le 16, le panel 2, parce que les questions de guerre aujourd'hui et de climat sont des questions fondamentales et ne peuvent pas se faire Alors, toutes les questions sont fondamentales, mais je veux dire, on est dans une situation grave au niveau de la planète avec ces enjeux. Après, il me semble que le 17, nous pourrions mélanger, faire un mixte pour éviter d'avoir des panels qui se suivent entre 18 et 20h, 20h et 22h qui sont trop longs. Ça n'est pas possible, c'est trop long. Nous pourrions voir avec le TAC électrique qui sont sur les deux panels. On peut essayer de se mettre d'accord entre Patricia, moi, Yann, et puis tous ceux qui sont dans ce panel, Rita, etc., pour refaire que nous puissions avoir un seul panel qui prenne en compte la double problématique, la problématique économique et en même temps la problématique des conséquences sur les droits humains, sur la montée des extrêmes droites, etc., etc. Et donc trouver une organisation qui permette de donner du sens, parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas que ce soit deux mélangés, il faut reconstruire quelque chose qui a du sens. Et ça, il faudrait qu'on puisse le faire dans les jours qui viennent pour que ça puisse être l'information. Quant au panel du 18 sur les femmes, il faut qu'il reste comme il est, parce que il est comme le panel de la Palestine, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, pilier fondamental dans la démarche internationale. Donc on aurait trois panels qui seraient indépendants et un panel mixé, si on peut faire le 15. Si le 15, c'est pas possible, à ce moment-là, faudrait mixer le panel sur la Palestine avec guerre et climat, mais j'ai peur que ça ne marche pas. Donc il faut arriver à tenir le 15, le 16, le 17 et le 18, avec le 15 de la Palestine, le 16 la guerre et les questions du climat. 17, on mélange le panel 4 et le panel 3 et le panel 4. Et le 15,
et le 18, pardon, excusez-moi, on travaille sur les femmes et les questions féministes. Voilà, moi, ce qui me semblerait le plus en accord avec la situation, le tout étant, bien entendu, lié au problème de transmission hybride, de mise en ligne, etc. Mais ça a déjà été vu, donc on n'y revient pas, c'est pas le sujet. De acuerdo, bueno, yo estoy de acuerdo, Fabián, con lo que estás proponiendo, o sea, cómo definir esto, y sí estoy de acuerdo en que Palestina esté en el panel de apertura, creo que es una acción afirmativa de solidaridad con Palestina, porque de hecho estamos diciendo la marcha debe ser de Palestina, los compañeros y compañeros de Palestina deben estar presentes en los diferentes paneles, eso lo debemos asegurar, y que haya una carpa para Palestina permanente, que eso siempre lo han pedido los compañeros de Palestina. Ojalá, Josep, el 15 sí se pueda hacer el panel para hacer esto que dice Fabián, o sea, hacer el mix de los dos, del 3 y 4 el día 17. Y entonces, pues yo creo que o sea, que esté esto presente, ¿no? Esté esto que se está diciendo, una acción afirmativa por Palestina, que estén en el panel de apertura. Y creo que tenemos las condiciones necesarias y necesitamos con urgencia saber, o sea, tener afirmado, consensuado que estamos de acuerdo con esos horarios, estamos de acuerdo con esos temas, para entonces hacer la gestión técnica con los intérpretes, ver quiénes nos van a apoyar en qué sesión para tener lo más asegurado posible, tanto los que están en India como los que están en América, en África, en Europa, porque tenemos de varios lugares, y que asegurar que estén en las sesiones híbridas, en los horarios definidos, y eso hay que prepararlo después ya técnicamente, que no es muy complicado, tener las salas, generar los links para las salas, para que las personas, independientemente de que se van a tener que inscribir al Foro Social Mundial desde la página de Katmandú, para estar como participantes y elegir en cuál estar, también irse inscribiendo a los paneles, que para estar de manera híbrida. Bueno, creo que, no sé, por ahí iría la cosa. No sé si Fabián o Marcela quieran decir algo más o alguien más. Hum, non, Rossi, Non, je Ok. crois que tu as dit c'est l'essentiel de ce qu'il fallait dire. Reste maintenant à nous organiser pour être prêts très rapidement. Mon souci premier, après ce qu'on vient de dire, c'est la communication, c'est la transparence, c'est la visibilité. Il faut que tout ça soit maintenant compris par ceux qui ne sont pas membres du CI et qui vont participer à Katmandou, que ce soit en ligne ou en présentiel. Pour l'instant, si on en reste là, c'est pas très clair, mais si on fait ce qu'on vient de dire, ça devrait être déjà plus clair, à condition bien sûr que les camarades népalais puissent répondre aux obligations qu'on leur impose. Si me puedo permitir de agregar algo, Sí, pero Eh, hay Patricia antes. perdón. Patricia, sí, Patricia y luego Ian. Non, c'est si fuera antes. Oui, moi je voulais dire, puisque on devait coordonner le panel sur les questions d'alternatives économiques et de lutte contre le capitalisme, que oui, on peut tout à fait travailler avec l'autre panel pour éviter d'avoir 6 heures, 10 heures. Moi, c'est vrai que ça me semblait énorme. Et j'avais pas pris en compte le froid. Donc, la fatigue, le froid, à mon avis, c'est pas très bien pour réfléchir. Donc, on va travailler avec Fabien et les membres qui étaient déjà partie prenante. Nous, c'est vrai qu'on voulait travailler essentiellement sur la question des alternatives, en fait, montrer qu'il y a déjà en marche des expériences qui subvertissent le capitalisme, mais l'idée de voir que l'autoritarisme, l'extrême droite est au service du capitalisme, ça peut tout à fait fonctionner. Donc je pense que c'est important. Et effectivement, en plus, nous, on avait déjà un collègue d'Afrique qui voulait intervenir en hybride. Donc, il faut ça sera certainement plus facile et la traduction et l'hybride à assurer sur 2 heures que sur 4 heures. Donc, je pense que c'est une bonne décision vers laquelle on va. Gracias, Patricia. Ian. No, confirmar todo lo que fue dicho me parece bien. Ahora tengo que confirmar con los compañeros de acá, mañana a la primera hora
que es posible el 15 y que así tenemos un panel cada día, si es posible el 15, ¿no? Entonces les voy a mandar a ustedes todos una nueva proposición mañana y por favor queden al tanto sobre el WhatsApp del CI, sigan el WhatsApp del CI y respondan, ¿no? A la proposición nueva lo más pronto posible. Eh, y bueno, está. Entonces De veo acuerdo, mañana y ya mañana lo pongo en el chat de acuerdo, para Ian. Leo. I just would like to have a feeling of the International Council with regard to the indigenous vice president of Bolivia. Is this important so that I would insist that he comes personally, or is it not so important and he could uh, take part in the panel online from La Paz? Have you any opinion about that? Rita, ¿tenías la mano levantada o ya no? Estava baixando. Ah, Apenas para confirmar, haverá um painel de abertura, depois o painel palestino, isso, né? Ok. sí, Fabien. Oui, je comprends l'insistance de Léo, mais j'avoue que je finis par avoir un doute. Le doute est le suivant. Est-ce que la venue de cet homme politique important que je connais par ailleurs, mais à Katmandou, est-ce que c'est pour faire une conférence ou être un intervenant dans un panel? Parce que dans tous les cas de figure, il ne va pas venir pour une heure d'intervention. Il va venir en présentiel pour un quart d'heure. Donc la question pour moi, c'est de savoir dans la manière dont tu poses la question en demandant comment ça va pouvoir se poser, c'est est-ce qu'il vient pour, dans son esprit ou dans le votre esprit, est-ce qu'il venait pour une conférence ou une intervention d'une demi-heure, trois quarts d'heure? Et à ce moment-là, je ne suis pas sûr que ça aille avec l'esprit du panel que nous avions envisagé, qui n'était pas une conférence, mais qui était un café-débat, ou en tout cas un débat avec la salle. Et donc, si c'est ça, je ne comprends pas. Par contre, s'il vient pour être un des intervenants du panel numéro 2, surtout si le panel numéro 2 est tout seul le 16, est-ce qu'il ne sera pas de toutes les manières amené à parler que 10 à 15 minutes maximum? Voilà, j'avoue que je n'ai pas très bien compris, mais ce n'est pas urgent de régler ce problème-là. Mais il faudra quand même qu'on explicite ça. Oh, okay. So I will discuss with him that there are two possibilities. I to take part in the panel discussion, 5 to 10 minutes, and on the other hand, we should register an event with a conference if he decides to come. But as I see the situation now, it's rather the first option, given also that it's quite late for making such a trip. Sí, yo creo que en todo caso lo mejor va a ser que se conecte en línea si lo tienes. Bueno, no sé. No sé si va a estar en el panel de los parlamentarios, no sé cómo va ese panel, porque no soy parlamentaria y no voy a participar ahí, ¿no? Como ponente ni conferencista. Pero bueno, creo que se van acomodando las cosas. Creo que ya tenemos afinado más o menos todo el proceso y ya nos va a mandar una propuesta, la vamos a revisar como CI en el chat y a partir de eso vamos pues a programar los intérpretes, las cabinas y todo lo que está pendiente. Creo que hay un consenso en este acuerdo. Crit y Attack van a trabajar en el mix. Entonces solo le pasaría la palabra, no sé si a Marcela o a Carminda, sobre lo que implica el punto número 3 de la reunión de CI.
Em, Marcela, adelante. no, yo creo que hay una información general que se discutió en el secretariado con respecto a la agenda. Dejaré a Carminda explicar más, pero lo importante que decidimos es que la agenda está casi terminada para la reunión del CI. Hay que afinar últimos detalles y sobre todo hay que trabajar la metodología. Vamos a tener una reunión mañana para la metodología, pero hay bastante consenso en la agenda y es una agenda preliminar que va a ser definida o terminada el día 19 en Katmandú. Los miembros del secretariado que estén presentes, con aquellos que quieran sumarse, Carminda o Pierre, que han trabajado en la agenda, van a terminar la agenda el día 19, ¿ah? Porque puede haber cambios de último minuto. Así es que yo creo que eso sería más que nada, no se trata de discutir ahora la agenda, es más que nada información general, pero tal vez Carminda podría entrar más en detalle sobre el contenido. Yo creo que la puso aquí en el chat. Mm. Thank you. I will speak in English. Hello, everyone. So yes, I would just add that to what Marcela said, that we're going to be discussing also on timings more precisely, and our aim is to allow the participation and inclusion of all the perspectives, and especially of those coming from the region. That is really important for the IC. And yeah, so in any case, we will be proposing some methodologies that might probably be in some parts in large groups in plenary and others in smaller groups. So we will give a little bit more information after the meeting that we will have tomorrow. And as Marcela was saying, we will also take the time to discuss the last points in Kathmandu to finish it. So I will share a translation that Pierre made to English. So yeah, that would be it. Thank you. And I will just take a moment to thank again all the friends from Nepal, because you're doing such a great work, and we know we are asking many things, and this is just as we want to be involved in in what is going on there, but we're so thankful of everything you're doing. So, and thank you to the interpreters also. Thank you. That was it for me. Sí. Fabien, tu voulais ajouter quelque chose? Non, Non, c'est moins pour ajouter que pour rappeler l'esprit général qui était le nôtre au secrétariat, c'est-à-dire de dire que nous avions 3 temps. Un temps de, comme ça a été dit, du 19, d'une réunion élargie du secrétariat pour préparer l'agenda et être prêt pour le lendemain. Un temps de discussion, comme tu l'avais soulevé, avec l'ensemble des associations asiatiques et de ceux qui seront sur place en amont de l'hybride, et un temps d'hybride qui nous permet d'avancer dans le futur et dans la réflexion, dans la continuité de Tunis. Et je crois que voilà, ces temps-là seront des temps importants, et je crois que c'est important que tous les membres du CI, qui soient en présentiel ou en hybride, soient attentifs à ce CI qui doit être un CI important et qui mérite. Queridos, perdón. Se escucha una conversación en portugués que no sé de quién es, si pueden apagar su micrófono. Gracias, Fabio. Adelante. Adelante. Non, voilà, Continue. c'était tout ce que je voulais dire. Ça tombait bien. Rosy, yo creo que terminamos con respecto a la agenda del CI. Ah, hay una pregunta de Damián. Obrigado.
Obrigado, peraí. Marcela, Rose, Fabian, Carminda, né? Bom dia a todos, boa tarde, né? Em função do horário. Em relação à reunião do CI, só estava pensando, eu vi que está sempre em 3 tempos e que o final do dia sempre vai ser a discussão dos grupos de trabalho que foram feitos presencialmente sobre, né? Então, juntando quem não vai estar presente para poder conversar sobre o resultado dos grupos e enriquecer as reflexões. A minha sugestão não é mudar, mas é dar a possibilidade, eventualmente, que outros grupos de trabalho, não só os presenciais, por exemplo, aqui no Brasil, provavelmente eu nem sei se vai ter alguém do Brasil representando algumas pessoas do Brasil, mas do Conselho Internacional, provavelmente, talvez ninguém. Se não haveria a possibilidade de introduzir outros grupos de trabalho, por exemplo, se houver um grupo latino-americano, brasileiro, qualquer que seja, que vai conversar, debater, né, refletir sobre o mesmo tema, que haja a possibilidade também de levar nossas reflexões para o momento híbrido das 19h30 às 21h30. Ou seja, que os grupos de trabalho temáticos não sejam apenas em Katmandú, mas que haja, se houver iniciativas, que haja a possibilidade de conduzir outros grupos de trabalho de forma mais autônoma do que o que vai ser feito em Katmandú e levar o resultado, e eu acho que seria mais plural. Eu fico muito com medo que uma parte do mundo, eu acho que isso que vai acontecer, que haja pouca presença da América Latina, né? E talvez de outras partes do mundo. Então, eu acho que seria mais equilibrado e eu acho que guarda os mesmos horários, né? Vão ter sobre o mesmo grupo, 2 grupos de trabalho, né? Um presencial e um virtual. É uma sugestão, né? Gracias, Fabián. Es una propuesta interesante. Como decía, mañana a la 1 tenemos la 1 de Montreal, no sé, tenemos una reunión metodológica. Entonces podemos tal vez discutir sobre tu propuesta. Sí, bueno, de hecho, Damián, la idea es que sea híbrido los paneles con personas que no están en Katmandú y me parece que también está la posibilidad de llevar a cabo eventos híbridos desde América, aunque no estemos en Katmandú, o sea, estar en esa sesión. Aunque ya se pasó el momento de registrar actividades, muchos registramos paneles o actividades en las que podemos igual interactuar. Mas eu não sei se eu fui entendido. Desculpa, Rose, mas eu acho que a gente está falando de coisas diferentes. Eu estou falando da reunião do Conselho Internacional e eu estou dizendo para que o final de cada dia não seja apenas o resultado das reflexões da reunião presencial, ou seja, em Katmandú, mas que possa ser o final, que seja então um momento híbrido, onde os grupos de trabalho, presenciais ou não, se houver outra iniciativa, porque no caso, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos muitas contribuições para fazer também sobre o futuro do fórum. Essa discussão ela vai ser levada apenas em Katmandú. Então, eu estou sugerindo que haja a possibilidade de outros grupos de trabalho levam para esse momento híbrido. Eu acho que não eram sobre as atividades anteriores. De boa. Obrigado. Ya te entendí, gracias, Damián. Carminda. Thank you. So yes, thank you, Damien. I think it's an interesting idea, and definitely, as Marcela said, we are going to discuss about this tomorrow, and when we're going to be discussing more about methodological points. But just to say, for now, what we were thinking of for the hybrid moment was a more plenary session, but definitely we will rediscuss this tomorrow. And the other thing is that this is just a step towards the next meeting of the IC in which we will all be in online. So this is just a moment that is going to be actually quite short at the end,
considering all the things we should be speaking, So in any case, I think that this just needs to be seen as a step, but at the same time, I believe it's a possibility to consider groups even inside of the Zoom, but we will give more information about our discussions that will occur tomorrow. Happy to see you, Damián. Gracias, Carminda. Rita. Apenas gostaria de que se pensasse, um momento, deixa eu tirar minha interpretação. Apenas gostaria de que a metodologia pensasse na possibilidade de, no momento em que se colocar os temas dos grupos, que haja possibilidade também de que algum grupo se reúna online, não precisa ser híbrido, e talvez levar essas contribuições no momento da reunião híbrida. Por conta dos horários, por exemplo, para o Brasil, seria mais interessante estar fazendo em outro horário com maior participação. Quando o horário for inviável, é menor a participação. Então, é uma possibilidade. Gostaria apenas que considerassem que houvesse esse convite a organizações do CI refletirem sobre os temas, fazerem discussões, podem fazer discussões prévias e levarem suas contribuições, ainda que seja com 1 ou 2 representantes. Obrigada. Obrigada. Pierre. Sí, gracias. Sorry, thank you, Rosa. I am directing myself maybe to Renu and Om because it's important also to have a dissemination of the invitation to relevant groups that are interested in the future of the social forum to come as observers in the IC meeting. Do we have any indication on the place where the IC meeting will take place? And also to say to people from South Asia that they can, if they are interested in the idea of facilitating WSF in the coming months or years beyond the event, because I remember Arjun Karki saying that Nepal Organizing Committee is not making this event to make an event. It's making the event to feed a process of WSF. So it's important that organizations from Nepal that have a regional outreach, they are part of regional networks, and there are several, can consider that they come to this IC meeting and observe it. They are welcome to ask questions, to interface face-to-face with the IC member organization representative and assess. That will give them first-hand information to assess their possible contribution and coming in the IC. So it's very important that there is from our comrades from Nepal and South Asia in general, I see some are connected, that they pass the word that if you think this WSF process is as a kind of development and you want to be part of facilitating this development in the coming years, come to the IC, and we need geographic diversity. Currently in the IC, there is only 2 organizations that are from Asia, which is the Asia Pacific Social Forum Facilitating Committee and the Vasumbata Kutumbatam, which is Finnish and Indian. So there is no network, regional network from Asia that's present in a proactive and determined and informed way in the IC. So one very important point is making this meeting an occasion for people to have first-hand dialogues, understanding of what is IC, and so they can
take it like in clarity and decide whether they want to come in, because that's part also of this IC is to enlarge, especially in Asia, where there is practically very few participation. So I'm just making a call. I would like, if possible, Renu and Om and whoever is on Sushovan to give a kind of feedback on this. Thank you. And if you can say where will the IC meeting take place? Is it already known or not? Thank you. Yeah, thank you, Pierre, for this very important question. And then since Netra is here, so yeah, I think Netra will be better person to respond. But just to kind of start, yeah, we already know that where this will take place. We have already arranged the hall for the IC meeting, and that will be at the kind of yeah, nearby, not very far, but still a place where we can really discuss. And then that hall has capacity to accommodate around 100 person. And yeah, Netra and then Arjun, IC members also, Arjun, Uddhav, and others are also working on this. So, kind of from my side, from NOC side, we know that okay, we are planning, we have allocated the place and then time and everything. But regarding who will be invited and then how the things are the kind of organized, I think Netra will be better placed to respond. Or Susobanji will be better placed to respond. So yeah, I will stop here. Thank you for raising this very important question. Yeah. Netraji, you are there. So could you please respond? Gracias, Renu. No sé si Netra está con posibilidad de responder. Netra. Yeah, is it Renuji? Is it about the logistic on the my connection was quite I listened but didn't understand. Can you explain about the Renuji again? What is that? Yeah. Question is whether it's open, whether it's a kind of different organizations or people will be participating, or how this has been planned. Pierre, I think this what I understood, if I understood correctly, right? So, and where this will be organized. So, kind of whatever information I had, like, okay, it's already planned, this is organized, and then around we have already allocated the hall and everything has been planned for IC meeting. And yeah, for 100%, that capacity of with the 100%, everything has been planned. But regarding who will be invited and then how invitation is taking place, you know better than I do, at least. So that's why I thought that okay, you will be better placed to respond to this. Okay. Okay. Thank you. Who will be invited means in opening program or in the assemblies? No. IC meeting, Netra. IC, the international of 20th and 21st. Oh, okay. IC meeting. No idea. No idea. You the IC friends should tell us who should we invite, because in Nepal we are thinking that we will be doing a public maybe on one of the organizations hall, perhaps in the hall, the RRN, Rural Reconstruction Nepal. So we don't have the fund raise. So we would request you all to cover yourself or ourselves the lunch and dinner. Lunch and dinner, perhaps the one of the organizations hall that accommodates about the 100 people. We were 100, nearby 110, 20 people. Large hall with the modern facilities of the LED and internet, and all the cameras, everything. That will be provided for that meeting.
both 20th and 21st. But we don't have the fund for 110 people like that for the lunch and breakfast, and then it will be the lunch and then dinner, and then it will be not that much expensive. Everybody will be contributing on that. In our secretariat meeting, Pere has suggested that if we make a buffet, and then everybody will be interacting during the tea, coffee, dinner, and lunch. That is fine. We can arrange that, but we have to contribute that, and that will make more easy for us to organize. Otherwise, NOC will not have them. Still, we are around. We are likely to be minus 5 million Nepali rupees to cover all the minimum cost, okay, of the organizing, the logistics. So we are still trying to cover that. So that is the one. So don't worry. And then invitation, we will invite the Asian networks and then organizations or other networks and organizations as observer, as I understand, as we understand. But you should advise us as a international council member how we organize that. Who should we invite? So please, that is all our what is in our mind, and then we are not focusing on that much on the meeting because Karminda is developing the agenda. She is helping us. So we have a couple of meeting, one-to-one meeting. So that is fine. So please advise us if we have to make any extra preparatory work, and then we will follow that. Thank you. Netra sir, I want to add on your views to respond Brother Perez's concern that yes, for the IC meeting there is one hall just close to our venue, which is adjoined hall in the premises of the main program venue, and for the other parallel, as Netra sir said, there is one hall with full of capacity, full of facility owned by RRN. Regarding the participation from Nepalese groups or organizations or individuals, the ball goes to the court of IC to decide that. You have to say us that whom we need to invite. We are eager to join, to observe, to know, to learn the process of IC meetings for the future also, for our experience also. But the decision is to be made by IC and suggest us for this. Om and Netra, if I may say, the IC is open to observers, relevant observers, means not individuals, but people representing South Asia or Asia-based networks. For instance, you are Omnet Nepal, but Omnet is Asia-based. There are Omnet in various countries of Asia. So this is a very important criteria. If your organization, your network is spanning over several countries of Asia and is having a stake in WSF, is interested to continue facilitating, as you have been putting energy in this event, is interested to continue for the future coming events and process, then I would say you qualify to apply to be member of the IC. So you need to have this international dimension. A purely Nepali organization is not relevant, but a Nepali representative of a South Asia or Asia-based network is relevant if there is interest in his network to become, maybe to assess. Again, it's not committing the being observer, but just to assess a further involvement in the IC. So it's a very important. So the criteria is being interested in WSF, willing to facilitate this, and having an international presence in Asia or beyond to
you have, this is a criteria to come in IC, have international presence, not just national organization. We need, we demand. So come, you are welcome as observers. Omnet, for instance, network is welcome. But this is a general criteria. So any group that comply with this and you think is seriously interested in WSF and you have information about this, then you can pass the hearsay invitation. It's not going to be official invitation. It will be an informal process. And you in NOC, you are a good point to know who, of course, with your Indian friends, to think who to invite and pass the information to so they come on 20th and feel legitimate to be observers. But isolated individuals, they won't be contemplated. You know, you need to be with a network, with something with an international dimension. Sure. We'll talk. Then we will talk in our NOC, in our committee about that. Sí. Thank you very much, brother. Good suggestion, brother. Gracias, sí, gracias, Pierre, por la explicación. Es ideal que quienes asistan a estos diálogos sean integrantes de movimientos, organizaciones que estén en este proceso más global, regional. Y bueno, creo que ya tenemos bastantes acuerdos respecto a, bueno, es decir, quienes están allá en Katmandú del secretariado y junto con el secretariado vamos afinando estos detalles. Mañana tenemos reunión de metodología. Estamos acá discutiendo en el secretariado si necesitamos una reunión más del CI para la próxima semana. Yo creo que mañana lo podemos definir si es necesario, que si es la próxima semana sería el 6 de febrero ya, y ya que sería la última para acabar de afinar detalles de lo que haya pasado. Esperemos que no haya más que discutir. Claro que se van a seguir afinando algunos detalles logísticos, en fin, metodológicos o lo que sea necesario ajustar para pues hacer lo mejor para este foro. Entonces, si no hay nada más, creo que ya nos estamos pasando de la hora. Los intérpretes solo fueron solicitados para 2 horas. Rosie, I have to say one thing. A ver. One suggestion and one request. One suggestion, the suggestion is, in the history of World Social Forum, since the beginning, there might have so many such very much experienced people, leaders who have been contributing consistently since the beginning and who are, for any reason, will be unable to join the World Social Forum in Nepal. And their experience and contribution in the World Social Forum process is very much essential. But they are, for example, unable to come to Kathmandu or join in the hybrid. Can we make their recorded version, recorded views that will be two-way? One is for the respect of their contribution to our social forum process, or for us also. Can we do this? This is one. And one request is that we are in front of 15 days close to World Social Forum in Nepal. And we talk a lot about Palestine issue because it is our issue also. And we talk more about IC focused panels in Kathmandu. My request now is, can we organize one IC meeting, upcoming IC meeting, or one dedicated IC meeting to make all the forums, all the big agenda forums, big agenda activities, to make it best in terms of discourses, in terms of its result, in terms of its solutions, because we are hosting World Social Forum for the first time in Nepal. We have less experiences. So that we need all the suggestions for all the leaders of the IC, because so that can we organize one IC meeting, upcoming IC meeting on the methodological, on discourses based,
on the big forums, big agendas, which is important for us. Thank you. Gracias, Om. Sí, yo creo que mañana podemos retomar esta sugerencia tuya en la reunión del secretariado de metodología, afinar algunos detalles para que no se pierda nada y luego tener las reuniones en Katmandú. Yo sé que vamos a estar algunos pocos del CI allá y tenemos invitaciones o tenemos interés en estar en algunos diálogos, organizamos algunos paneles, algunas conferencias, vamos a estar en los paneles generales y yo creo que ya mañana podríamos afinar más detalles y que no se nos pase nada. Yo creo que Pierre vi que le bastante la mano, pero yo digo que ya vayamos cerrando. Mañana discutamos lo que tenga que ver con la metodología y retomamos esto que nos ha sugerido aquí Om. Entonces, nos vemos mañana y mañana discutiríamos internamente si nos encontramos el próximo martes para afinar a lo mejor esta parte de la agenda, que no se nos escape nada particularmente. Y bueno, pues agradecerle a los intérpretes por el esfuerzo. Siempre es un desafío la coordinación de los intérpretes. Muchísimas gracias a todas y todos, todes, y pues nos vemos en la siguiente reunión. Un abrazo Gracias a los y buen día. intérpretes y a ti, Rosy, que sin ti no sé qué haríamos. Bueno, Gracias. voy a Chao, pasar el sombrero. compañeros. Thank you, everybody. Thanks Thank to the you. interpreter. Thanks to the Thank you. interpreter. Chao, See chao. you soon again.